আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, চ্যানেল আই এক্সক্লুসিভ ডিসকাশন অনুষ্ঠান থেকে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি। একরাশ প্রীতি, শুভেচ্ছা আর ভালোবাসা জানিয়ে শুরু করছি আজকের চ্যানেল আই এক্সক্লুসিভ ডিসকাশন অনুষ্ঠানটি। আপনারা জানেন প্রতি শুক্রবারে আমরা এই বেলা হাজির হয়ে থাকি কমিউনিটির একটি বিষয় নিয়ে। আজকে আমরা কমিউনিটির বিষয়টিকে ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এবং ব্রিটেন সহ সারা বিশ্বে যে প্রসঙ্গটি সবচেয়ে বেশি আলোড়িত এবং তুমুল আলোচনা সমালোচনার জন্ম দিয়েছে, সারা বিশ্বকে উলটপালট করার মতো একটি অবস্থা যিনি দাঁড় করিয়ে দিন, তাকে নিয়ে আজকের প্রসঙ্গটি। নিশ্চয়ই তার কথাটা আবার আমি নাম না বলার আগে আপনারা বুঝে ফেলেছেন। আর তিনি হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সদ্য প্রেসিডেন্ট, যিনি এই মুহূর্তে সবচেয়ে বেশি ক্ষমতাধর ব্যক্তি, তিনি হচ্ছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আজকের প্রসঙ্গটি তাকে নিয়ে এবং তার নির্বাহী আদেশ নিয়ে। যে কথাটি না বললেই নয়, আমার অতিথির সাথে পরিচয় করিয়ে দেওয়ার আগে কিছুটা তথ্য আপনাদেরকে জানিয়ে দিতে চাই। আপনারা যদিও জানেন বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় এবং রেডিও টেলিভিশনে যে সব কথাগুলো এসেছে সেগুলোতে না গিয়ে মোটা দাগের হরফে যে কথাটি বলা যায়, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হচ্ছেন পৃথিবীর মধ্যে সবচাইতে মোস্ট পাওয়ারফুল পারসন। তিনি ওভাল অফিসে 320 মিলিয়ন জনগণের প্রতিনিধিত্ব করে থাকেন। শুধু তাই নয়, 18.6 বিলিয়নের একটি শক্তিশালী ইকোনমি যার হাতে রয়েছে। এমনকি 580 বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বাজেট। প্রেসিডেন্ট সিদ্ধান্ত নেন মার্কিন ট্রুপস, ওয়ার যুদ্ধজাহাজ এবং ড্রোনস কোথায় যাবে, কোথায় স্থাপিত হবে, যার একটি মাত্র অঙ্গুলি হেলনে ড্রোনস ওয়ার সবকিছুই উলটপালট হয়ে যেতে পারে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট 886 জন জেনারেল, অ্যাডমিরালস প্রেসিডেন্টের কাছে অর্ডার প্রদত্ত হয়ে থাকেন। এছাড়াও 1.4 মিলিয়ন অ্যাক্টিভ ফ্রন্টলাইন মিলিটারি পার্সোনাল, 1.1 মিলিয়ন অ্যাক্টিভ রিজার্ভ পার্সোনাল প্রেসিডেন্টের কাছে ন্যস্ত থাকেন, তারা অর্ডার প্রদত্ত হয়ে থাকেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট একমাত্র ব্যক্তি যার কাছে হাতে রয়েছে নিউক্লিয়ার টপ সিক্রেট কোড। যখন নিউক্লিয়ার আক্রমণের প্রয়োজন পড়ে তখন তিনি সেটা ব্যবহার করতে পারেন। এরকম একজন অত্যধিক ক্ষমতাশালী ব্যক্তি কিছু কিছু কার্য, কিছু কিছু অর্ডার সারা বিশ্বে এখন সমালোচনার জন্ম দিয়েছে। ব্রিটেন, বাংলাদেশ, আমেরিকা, যে জায়গায় বলেন না কেন, সেখানেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিয়ে আলোচনা, বিক্ষোভ, উত্থাল হয়ে চলছে। এসব নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো। আর এইগুলো কথা বলার জন্য স্টুডিওতে এসেছেন আমাদের অতিথি। ক্রস পার্টি থেকে যেমন আছেন আইনজীবী, আছেন এদেশের নাগরিকরা। তার আগে আমি আপনাদেরকে অতিথি পরিচয় করি। আই উড লাইক টু ইন্ট্রোডিউস আওয়ার গেস্ট। আমার ডান দিকে রয়েছেন এই আপনারা যারা কমিউনিটির একজন স্বনামধন্য আইনজীবী, খ্যাতিমান টেলিভিশন ব্যক্তিত্ব ব্যারিস্টার নাজির ভাই। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে। অশেষ ধন্যবাদ। ঠিক তার পাশেই রয়েছেন সাবেক কাউন্সিলর জনাব আহমদ হোসেন। তিনি যদিও একটি পার্টির প্রতিনিধিত্ব করেন, কনজারভেটিভ পার্টির একজন নেতা, কাউন্সিলর আহমদ হোসেন। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম সালাম সালিম ভাই, and thank you for inviting me. Thank you very much. It's an honor for me. এবং তার পাশেই রয়েছেন সাবেক মেয়র, কাউন্সিলর, সকলেরই পরিচিত জনাব মতিনুজ্জামান। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, Salim bhai, and my thanks to you as well. Thank you. And here is I think Miss That's fine. Ellen Baksho, তিনি হচ্ছেন যে এই লিড ডেম পার্টির টাওয়ার হ্যামলেটসের লিডার। I think Yes, that's right. Yeah. Thank you very much. So I'm having Very thank you for welcome. having me. Thank you. এবং আমাদের সবার পরিচিত কাউন্সিলর রাবিনা খান। আসসালামু আলাইকুম। আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি। প্রিয় দর্শক, আমরা অতিথির সাথে পরিচয় হয়ে গেলাম। আমরা এখন কথা বলবো ডোনাল্ড ট্রাম্পের যেসব নির্বাহী আদেশ নিয়ে উত্থাল তরঙ্গ চলছে সারা পৃথিবীতে। সবচেয়ে বড় কথা, তার যে নির্বাহী আদেশটি 60টি মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে ইমিগ্রেশন নিয়ে তিনি যেসব অর্ডার দিয়েছেন, এবং একই সাথে ব্রিটেনের রানী তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন। আপনারা জানেন টেরিজা মে কয়েকদিন আগে যখন আমেরিকা গিয়েছিলেন, সেখানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠক করেছেন। সে সময় টেরিজা মে তাকে আমন্ত্রণ জানিয়ে ব্রিটেনে আসার জন্য, এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট সে আমন্ত্রণ সাদরে গ্রহণও করেছেন। তারপর থেকে ব্রিটেনে ফেসবুকে একটি পেজ খোলা হয়েছে, ডোনাল্ড ট্রাম্প যাতে
ব্রিটেনে রানী যে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন সেটার বিরুদ্ধে অনেকে সোচ্চার। লন্ডন মেয়র সাদিক খান বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলিম এই বানটি উঠানো না হবে ততক্ষণ পর্যন্ত তাকে স্বাগত জানানো ঠিক হবে না। একই সাথে জেরেমি করবিন, লেবার দলের নেতা জেরেমি করবিনও অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বক্তব্য দিয়েছেন। টিম ফারানো বক্তব্য, লিভ ডেমের নেতা টিম ফারানো বক্তব্য দিয়েছেন। আমরা সেগুলো নিয়ে কথা বলবো। আমি সরাসরি নাজির ভাইয়ের কাছে চলে যাচ্ছি। আমার মনে হয় নাজির ভাইকে দিয়ে শুরু করলে ভালো হয়। আপনি এইসব নিয়ে কি ভাবছেন, যে আপনার কাছে সর্বশেষ সত্য থাকতে পারে ইমিগ্রেশন সংক্রান্ত ব্যাপার নিয়ে? আপনি আপনার ওই প্রথম দিকে যে তথ্যগুলো দিয়েছেন, এই তথ্য থেকেই প্রমাণিত হয় যে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট কতটুকু পাওয়ারফুল। আর আপনি বলছেন যে কিছু কিছু অর্ডার, আসলে তার বেশিরভাগ এক্সিকিউটিভ অর্ডার নিয়ে কিন্তু হইচই হচ্ছে। এবং 21শ শতাব্দীতে এসে এমন একটা ব্যক্তি দ্বারা পৃথিবী নিয়ন্ত্রিত হবে ভাবতে খুবই অবাক লাগে। বিশেষ করে মুসলিমদের ব্যাপারে যে তার এক্সিকিউটিভ অর্ডার দিয়েছেন, ওইটা শুধু ডিসক্রিমিনেটরি না, এক্সট্রিমলি রেসিস্ট এবং ডিভাইসিভ। এবং এই ধরনের এই সভ্য পৃথিবীতে চলতে পারে আমরা ভাবতে অবাক লাগে। অনেকে আবার এটাকে ডিফেন্ডও করে এবং তার প্রচুর সাপোর্টারও আছে আমেরিকাতে। তো আমার মনে হয় যে, এবং সবচেয়ে দুঃখজনক হলেও সত্য, যে পাওয়ারফুল মুসলিম ন্যাশন যেগুলা, এখনো তাদের পক্ষ থেকে খুব বেশি বক্তব্য আসেনি। আমাদের প্রাইম মিনিস্টার থেরেসা মে, যদিও উনি রিয়াকশন এক্সপ্রেস করেছেন, বাট অনেক দেরিতে, ইভেন কানাডার পরে। এরপরে উনি আমেরিকা থেকে ব্রিটেনে আসার আগে তার্কিতে প্রেস কনফারেন্সে একজন সাংবাদিকের প্রশ্ন 3 বার উনি অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করেছেন। তাও তিনি যে রেসপন্স দিয়েছেন সেটা তখন খুব স্যাটিসফ্যাক্টরি ছিল বলে আমার কাছে মনে হয়নি। এবং একটা জিনিস দেখেন যে রেফিউজির ব্যাপারে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেটা বলেছেন, এটা ইউএন কনভেনশন অন দ্য স্ট্যাটাস অফ রেফিউজির স্পষ্ট লঙ্ঘন। ইউকে হচ্ছে একটা সিগনেটারি। সুতরাং ওইটা তো থেরেসা মে যখন কি বলে ওয়াশিংটনে ভিজিটে ছিলেন, ওইটাও তাকে নিয়ে আসতে পারেন, তাকে কনভিন্স করার চেষ্টা করতে পারেন। কতটুকু হয়েছে আমি জানি না। আপনি পিটিশনের কথা বলেছেন, প্রায় 2 মিলিয়ন লোক খুবই অল্প সময়ের ভিতরে সাইন করেছে। ওইটা নিয়ে ডিবেটও হয়েছে পার্লামেন্টে। কিন্তু এমপিদের খুব বেশি স্পন্টেনিয়াস অংশগ্রহণ আমরা দেখতে পাইনি। হাউসটা আমি ফুল দেখতে চেয়েছিলাম কিন্তু ফুল ছিল না। লেবার পার্টি খুবই জোরালো ভূমিকা পালন করেছে, লিবডেম জোরালো ভূমিকা পালন করেছে, কিন্তু কনজারভেটিভ থেকে খুব বেশি যেভাবে হওয়ার কথা ছিল সেভাবে আমরা দেখি নাই। এবং ফরেন সেক্রেটারি মতিন ভাইয়ের কাছে চলে যাই, আপনার কাছে আসবো। মতিন ভাই, what do you think about the overall situation? So many executive orders came in already. I know, but in November, the world woken up to a surprise that keeps me awake at night. When I wake up in the morning and look at the world, and you just think, something can happen, something awful could happen, because as people have said, that the President of America has huge powers, but with powers there are a lot of responsibility. If you don't have that both in combination, it does can culminate to quite a lot of risk to people. I am really concerned about the future in the sense that our children that are growing up in this country, because what happens in America in terms of the right-wing individuals, the politics of right-wing politics in America is impacting on us here in this country. There are a number of attacks on people. We've seen it in Canada, the anti-Islamic actions. These sort of, openly to say if you're a Muslim you cannot come to a country and so on. But Justin Trudeau already welcomed the refugee and the Muslim as well, and he said Canada is all other peoples, whatever the ethnic minority or ethnic region, they are welcome in here. Yeah, Canada said that, but in America, certain countries. But especially Donald Trump, before the campaign, he already this is the manifesto that he will ban some sorts of things and whatever he did. People never thought that in politics people use different tactics, but when they take power, they usually are not as radical as that. But what we are seeing is a person that he doesn't like being embarrassed, and we saw that in the campaign, and he wouldn't listen. He doesn't listen to people. What he wants to do, he does, and we've seen through his advisors when they advise him
to do something, then they are gone the next day. And that's really worrying, because people will be frightened to tell him that it's right and wrong. And that concerns me. Yeah, thank you. Yes, and I'll go with Ellen. What do you think about all the overall situation So it's incredibly regarding the scary. executive orders? I mean, it is something that he said when he was running. I think when he got elected in November and he was president-elect, a lot of people comforted themselves by saying he probably only said it to get elected. He'll be calmed down once he takes office. The system will come into play so that all of these terrible things that he said can't actually happen. He also promised that he will build a wall or border with the Mexico. Yep. And he did. Yeah, well, he said he wants to. There's no way they can actually afford it. He may end up bankrupting America by attempting to build a wall. I think the issue for me is that having studied the American system when I was at university, the entire thing is written and set up so that there are checks and balances, and that responsibility, if the individual in the office doesn't want to hold it, the rest of the system can come into play and say, actually, the Supreme Court can come in and say, this isn't right, you're not able to do this. The Senate and the House of Representatives should be able to act as a check as well, as they did for the entire time that Obama was in office. So when Obama wanted to close Guantanamo Bay, it was always the Republicans in Congress and the Senate that stopped him from doing it. The scary thing at the moment is that's not happening. The entire system just seems to have gone into a kind of catatonic state and is so afraid of what's happening that they don't quite know how to react. I think it's a situation that the American system has never been in before. They've not had someone who has these views and is surrounded by a lot of people who support those as well and are willing to manipulate everything that they've got within government to make sure that they get their own way. Thank you. And Rabinapa, what do you think? Thank you. She said. Well, first of all, if we begin with the reasons why Trump implemented the ban, he implemented the ban by stating in his speech that we would like to take care of America. We need to keep our country safe. And the banning orders apply to 7 different countries: Iran, Iraq, Libya, Somalia, Sudan, Syria, and Yemen. However, if you look at the 9/11 bombings that took place, none of those citizens, the people responsible for 9/11, actually came from Saudi Arabia, UAE, and I actually forget the other country, but Egypt. So he already has relationships with these majority Muslim countries, but chose some to expert, even Amnesty International, said the banning order may be extended, it could be permanent, and maybe. The banning orders for 120 days, but currently there are 4 federal judges from 4 different states who have implemented a halt to the ban. And the reason why is there temporary ban. But there is an economic repercussion to all of this, and America is feeling it. Their airports stalled. The people who at the airports, the banning orders that affected the people, by Sunday, the green card holders, there was a softening of the ban because the green card, originally he stated that the green card holders couldn't return back to America. He softened that on Sunday because he realized, not just him, the Trump administration realized that actually it was having an economic effect on the American country. Their whole system was starting to collapse in the sense that if you look at the airports, people coming to work, and I think I read an article as well that it's actually having an impact on their science technology because I read about Samira Asghari who was planning to go to America from Switzerland as scientist. And she couldn't go because she was she was the Iranian from Iraq. PhD holder also. Ahmed bhai, আপনার দৃষ্টিতে কি মনে হয়? My point of view, I take all that has been said, and I agree to all of it. And also, what's happening in America, it affects the whole world more or less. Not every corner anymore, but it does affect some parts, and especially the economic side and the migration side and things like that. But I have a different take on this, and this is on the politics side of it, that where our politics is at the moment in the global politics, that this is what we had, the 2 worst candidates. So
if a party doesn't actually give out the right candidates, this is what you end up having. You know, you end up having a clown in the Oval Office, and that's exactly what you have. I think America is going through a phase, and it's a little bit of chaos within a lot of other chaotic situation. If you look back since 2008, from the economic নাজির ভাই side of বলছেন it, যে আপনার এই প্রাইম মিনিস্টার রেসপন্স করেছে দেরিতে look, England has a relationship with America for a long time, and just for one Donald Trump, they're not going to jeopardize that. It's not going to happen. They have put in a strong words. You know that Boris Johnson has spoken to the advisors that what's going to happen to our Muslim citizens, that's going to go, and they have then said no, we're going to ease that and things like that. So our government, I think they're doing everything that they can, and yes, they have done the 120 days ban for 7 countries. Banning other countries is not the first time in America. Yeah, if you look at back in history, there has been many other bans, and if you look at it properly, you'll see that even now, Kuwait imposed a new ban system. the Chinese were the most victims in America since 1892. Yeah, they have been victimized because there was unemployment and it was all mining, and the Chinese were going in, and they banned the Chinese. Then they relaxed it after 10 years. Then even today, you know, some Chinese in America cannot engage in buying properties, in getting businesses, because of their ethnicity and the background. So they are the most deprived in America, but they are there. So these bans it's just not today that Donald Trump has done it. I mean, Jimmy Carter has done it. Jimmy Carter has done it with Iran in 1980 when they took on the embassy in Tehran. But that was a legitimate reason. Yeah. But since then, 1980, the Iranian ban has not been sanctioned. We're going to a short break, so Okay. we'll come back again. প্রিয় দর্শক, আপনারা দেখছেন চ্যানেলে এক্সক্লুসিভ ডিসকাশন অনুষ্ঠানটি। আমাদের সময় হয়েছে ছোট্ট বিজ্ঞাপন বিরতির পর পরে আমরা আবার ফিরে আসবো আমাদের এই অনুষ্ঠানে। ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা আমাদের সঙ্গেই থাকুন।